zaako engalo olunaku lwaleero nze Marion Nakitene ne Yusuf Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Tegeeza tanatega UBC TV nti ffe tutandise ekitundu ekisooka era nkitandise butereevu. Nja kutandika n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga kiragiddwa okugatta enteekateeka ya Uganda eya Uganda Digital Transformation Roadmap eya 2023-2027 mu nteekateeka ey'enkulaakulanya y'eggwanga ey'emirundi ena ekolebwa ne ministry za gavumenti zonna era okugikwatirako Uganda esobole okukwatagana n'ekiseera ekyenkyukakyuka eya digital. Bw'abadde atongozza enkola ya digital transformation roadmap wali ku Serena Hotel mu Kampala, omumyuka wa President Jessica Lupo alaze obwesige nti enkola eno egenda kukola ku nsonga z'Abannayuganda mangu ddala wamu n'okutambulira ku nkola eya digital. Minisitule ya ICT n'okulungamya eggwanga evunaanyizibwa okukyusa eggwanga okutumbula ku nkola za digital era esobodde okutumbula ebya intaneti, okusala ku bisale bya intaneti, okutongoza ekyuma ekipya ekya UTL nga bakolagana ne kampuni z'amasimu bano batongozza omukutu gwa 5G. Kino kigendereddwamu okwongera ku intaneti eri abantu era n'okutumbula empeereza ya ICT. Etongozza enkola ya Uganda Digital Transformation Roadmap etunuulidde empagi 5 okulondoola enkola y'emirimu okusobola okuteekebwa mu nkola mu myaka 5 egijja. Bw'abadde atongozza enkola ya Digital Transformation Roadmap, omumyuka wa President Jessica Lupo agambye nti kitundu kikulu nnyo mu biruubirirwa bya gavumenti era nga bagitunulira ng'emu egenda okuyamba okukola ku nsonga y'ebbula ly'emirimu mu bavubuka. The Digital Transformation Roadmap addresses the issue through the digital skills and innovation pillars. As you can see from the example of the young innovator, by advancing our digital agenda, we are doing more than just supporting integration, we are driving it forward. Ladies and gentlemen, it is of paramount importance that our digital transformation roadmap is not seen as an isolated strategy, but rather an integral component of our overarching national vision. Okusinziira ku kino Bannayuganda bakwatidde mu nkyukakyuka ya digital ne teknologiya egenda mu maaso mu nsi yonna era enteekateeka eno egenda kugiyamba okutuuka ku nkyukakyuka y'amakolero ey'omulundi ogwokuna ejja. Internet mu gavumenti gugende wansi ne internet ne data okuva mu bitongole eby'enjawulo naye egenda kukka. Tutunulira ekintu ky'omusolo okujjako omusolo ku data ku bya internet eby'amasimu ne kompyuta okulaba nti buli muntu asobola okubeera ne kompyuta oba esimu eya smartphone kubanga kati esimu ibeera kompyuta osobola kukola emirimu, osobola kusoma diguri n'okozesa simu, osobola kukola business ku ebintu byono mu biri China n'okola transaction ebintu ne bijja ng'omusuubuzi. Enkola y'ebyenjigiriza erina okulaakulana nga teknologiya akulaakulana mu bwengula obutabangawo era okusoma n'okuwandiika mu ngeri ya digital kyetaagisa nnyo mu kulaakulanya emirimu. Okutuuka ku kitundu ky'enkulaakulana y'abantu mu nteekateeka eno kyetaagisa okufuba okwawamu. Enteekateeka eno singa eteekebwa mu nkola obulungi ejja kunyweza empeereza ya Uganda okutumbula okuvuganya mu bizinensi, okwanguya enkyukakyuka mu byenfuna n'embeera z'abantu. Tuyita the Digital Transformation Roadmap egenda kuyamba abantu bonna, gavumenti, private sector, bamugaba nsimbi, amasomero, amatendekero aga university n'abalala bonna abeetaaga okutwala teknologiya maaso egenda tuyamba okumanya nti tutambula tutya wamu ng'eggwanga. Enteekateeka eno eresiddwa ku mpagi y'empeereza ya digital okukuuma amawulire agakwata ku by'okwerinda ku mikutu gya intaneti n'okukuuma ebyekyama, obukugu mu ngeri ya digital,
n'obuyiiya n'okutandikawo emirimu. Ndi Nafuka Farida ne Juma Nsamba mu Kampala. Webale nnyo munnaffe Farida Nafuka ye omumyuka wa sipiika wa Parliament Tomathi Tayebwa asabye bayinginiya okukulembera obuyiiya okulembezanga obuyiiya n'okukolagana munda mu Africa okusobola okukozesa emikisa gya bizinensi mu bitundu ebyo. Tayebwa abadde mu kugulawo olukuŋŋaana lw'abayinginiya olwa 2023 wali ku Hotel Africana era gyabategeereza nti mweteefuteefu okuwagira enkola zonna ze banaaleeta ze balaba nti zisobola okubayamba. Olukuŋŋaana lw'abayinginiya olwa 2023 lutambulidde ku mulamu ogugamba nti okukozesa emikisa gya yinginiya okusobola okwanguya okussa mu nkola ekitundu ky'obusuubuzi obw'eddembe ku ssemazinga wa Africa. Lwaki tuleeta ba consultant okuva ebweru nga basoma muli muno ne bwe mba mwaritaringa lwaki temwekolamu omulimu mu abaritarinze ne mukola consultancy farm ne mubanga mukola emirimu gya consultancy. Omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa asoomozezza ekitongole ky'eggwanga eky'abayinginiya abakugu okussaawo enkolagana n'ebitongole by'abayinginiya mu Africa okusobola okuganyulwa mu mikisa egiri mu Africa. Why don't we share knowledge and we set standards across the African continent? We say, for example, if we work within this standard, because the terrain most of the time is a little bit close, I would say, the cost of labor is a little bit close. Why don't we set a standard so that we stop asking these questions? Tayebwa yeeyamye okuwagira okutuuka ku kuteekawo amateeka agazimba okusobola okwanguyiza ekitongole ky'abayinginiya okukulaakulana. The President returned the local content bill and I've already instructed the committee to process it. Next week we shall process that bill for the third time. And because the President has returned 2 times, when we process it next week, it will automatically become law. So, next week we are going to have the local content bill, and in that bill, we hope we are creating opportunities for you to utilize your profession and make money out of it. And this will help us so much as a government. Bayinginiya basisinkana okwolesa obukugu n'okutuusa omutindo nga bateeka kontulakita za kuno mu nkola wano. Newankubadde tugamba nti twagala unit cost eyo nzibu okuba nti ejja kuba uniform kisinziira ku kkubo ly'okola liriddawa. Kati bw'okomparinga ne Tanzania tebasasula ettaka lya gavumenti. Kakati tefaano etteeka ne constitution tekukkiriza kukwata ku ttaka lya muntu nga tokoze eki tomusasudde. Kati zo zonna zigenda mu unit cost yaki eya kilomita. Bayinginiya ba Uganda basaba gavumenti eyongere ku by'ensimbi olw'enkula y'omulimu guno gw'okutandikawo emirimu egy'amaanyi. Kati twagala nti ebbiru etteekano bwe bali liiswa Paalamenti lijja kutuyamba kugonjoola bimu amakoona agabadde mu practice. Waliko bakamyufu abusitategeera era abaleetera problems consumers of the services. Kati etteekano bwe batutuuse nga Parliament n'eriisa ne President n'aliteekako omukono lijja kutuyamba kuleeta obutereevu mu ntambuza y'emirimu ya bwayinginiya. Nga bakozesa ebbago ly'etteeka ly'ebiri mu ggwanga singa liyisibwa mu tteeka bayinginiya ba wano basuubira okuganyulwa mu pulojekiti z'okuzimba mu ggwanga wadde nga bavunaanyizibwa bayinginiya abava ebweru w'eggwanga. Rogers Komagum yakusakidde bino. Butereeva ate yo bbanka ya Uganda enkulu eri mu nteekateeka yakuggyawo olupapula lwa siringi 10,000. Bannayuganda batandike kukozesa ekinusu kyokka ekyesiringi 10,000 okusinziira ku Mike Ting akolanga gavana wa banka enkulu. Okuggyawo olupapula lwa siringi 10,000 kigendereddwamu kukendeeza ku nsimbi gavumenti zebadde esansanya mu kufulumya akapapula ak'esiringi 10,000. Shilling. Because of the durability of
of the coin compared to the paper notes. These lower denomination notes are used by the people at the bottom of the pyramid, so the frequency of usage is quite high. It rarely comes back to the banking system. By the time it comes back to the banking system, is mutilated and what have you. So you find that the replacement ratio of these notes is very, very high and therefore expensive. Whatever you deposit into a commercial bank and is later on brought to Bank of Uganda, most of it ends up as being cancelled, and yet printing of the currency notes is the cost of printing is very high. So we believe that coining might offer a better solution than the continued printing of the paper notes. So I'm not very conversant with the timetable for that, but I think the plan is just to coin the 1,000 as a cost reduction measure. After the policy is approved, then you start the process, the procurement process, the design ZTC, which will take a while. So I don't think we have a timeline at the moment, as I don't analyst came out recent, but at least in my understanding that we're just starting the process. There shouldn't be any panic? No, there shouldn't be any panic at all. So the coin, even if the coin was to come, it will remove Wateye Minisita w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja alagidde RDC w'eggomba Kyansako Charles agobwe oba akyusibwe wamu n'okulagira DPC ow'eggomba Igoma akwata omugagga Frank Lusanganwe ssentebe w'ekyalo Sula Mayanja n'akulira ebyettaka ku poliisi e Kanoni era abavunaanibwe amateeka. Bino abyogedde oluvannyuma lw'okusinkana abatuuze ku kyalo Kamengo Maddu mu Ggomba ne bamulojjera ennaku gye bayitamu. Minisita Mayanja nga tanalambula ttaka lino asoose mu kafubo ne RDC Gomba Kyasanku Charles mwamutegeeza nti yeetaaga kulambula ttaka gye liri era embeera eri mulala teriko buzibu. Banga mbadde wa RDC weesookedde bingi era ne chairman awulidde kuba tubadde naye nampa ekifaananyi nti kyonna kiri bulungi wano. Ndaze nti RDC tasaanidde kuba representative wa president Gomba. Ono aveewo oba alina walala wayagala okumusamuseewo oba atula katebe atuule oba ddeyo buzi. Minisita waliziddwa okutwala ku ttaka lyo naye embeera gy'alisanzeemu ng'eyongola amaziga oluvannyuma lw'okusanga emmere y'abatuuze ng'esaayiddwa. Omugagga Frank Lusanganwa Tata wange sina kye nalyako n'ekimu. Kasooli wange bamukuba ensawo 36 ne bazitwala. Kasooli omusiri gwange ogwa lumonde gwali wali baagulya. Muwogo wange yali wali baamulya yenna ne bamutwala. Wa RDC tumugamba bannange tuli mulimba ye mwogera lugambo Ekamengo walungi. Waliwo n'omuvubuka ateereddwako obunnyogoga ng'ateebereza okuba kw'abo abasawo emmere y'abantu era awanodde watono okugajambulwa abatuuze. Minisita Sam Mayanja asoose okusomesa bano amateeka agafuga ow'ekyapa n'ow'ekibanja era n'alagira DPC ne oso okukwatawo yenna eyeenyigira mu mivuyo gino. Saganwa akwatiwe, Peter akwatiwe, nabo bonna bakolaganye nabo oba ye chairman 1 Minisita mu lukiiko oluteekeddwa akozesezza obuyinza obumu bwa ssemateeka n'alagira abatuuze badde ku ttaka lyabwe. Ssentebe wa LC5 Tumwe Godfrey yeetondedde abatuuze olw'obutabataasa. DPC kola ensobi kuba singa najja mu kiseera ekyo n'endaba embeera eno teyandiyongedde ate kusajjuka twandibadde tukisalira amagezi. Kamuntu Ivan Majambere yeebaziza minisita ku lw'abatuuze. Okulonda abantu abasaanidde obuyinza tubadde wano nga tukaaba nakaaba poliisi negamba nnimba nempandiikira IGP ne bakola ne bagamba tulimba ettaka abantu tebabonaabona
abantu ebintu byabwe bitemeddwa abantu bakubiddwa abantu naye olwaleero enkuba etonnya egomba kafyu gwe tubadde ne kafyu nga yaddamu wano minisita Mayanja azze n'ayamba omuntu w'owansi. Embeera bwetyo bwebadde erudde eyo kakati bo abakulembeze b'ebibiina by'emyoga okuva mu Kampala balaze okusoomooza kwe basanze oba kwe bayitamu okuva lwe baafuna ensimbi zino naddala nga bagezaako okuzijja mu bantu abaali bazeewola okukyusa obukulembeze obutaba n'abakozi bamala okukuŋŋaanya ensimbi zino ssaako n'abantu abamu okulowooza nti ensimbi zaabaweebwa ng'akasiimo nga kwe kumu kusoomoozebwa kwe basanga. Gavumenti etandika enteekateeka y'emyoga eyagendererwamu okuyamba bannayuganda okwejja mu bwavu wakati mu kwewola ensimbi okuva mu bibiina by'obwegassi. Mu Kampala ssaka ezisukka mu 5 ze zaawandiisibwa era abamu ku bazikulembera bagamba kituufu bafuna ensimbi zino wadde basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo. Ng'ekyamazima ssente tuzigaba tulina foomu ez'enjawulo mwabibeka banyafo olwasalaga omuntu n'asayininga n'aleka bamuyimirira naye eyasayininga ne gwe baasayiningira bw'otuuka obba bange ate bwogulabulabanga omulabe akolamu kati na banka ezitutwalako endagamuntu zaffe ne baba nga batuwolayo 5 naye ate ne tuzizaayo kinnuma nnyo lwaki ffe tusobola kwezimba ng'ate tuweereddwa ne ssente zetandikwa. Mu lukuŋŋaana olutuuziddwa ku ssomero lya Kittante Primary School abamu ku bakulembera ebibiina by'emyoga bategeeza nti abantu abasinga baali balowooza nti ensimbi ze bafuna kaali kasiimo okuva eri omukulembeze w'eggwanga olw'akaseera ke zajjiramu nga tugenda mu kalulu. Kakati bw'olwafuna emyoga abakulembeze abasinga bonna babagoba olw'emyoga kuba banere babajjanga nga bagamba twagala ssente pulezidenti yatuwa ssente banaye twafuna obuzibu obwa yero mu byobufuzi newe naye obuzibu bwe tufunye ngaffe abakulembeze omuntu omuwa ebbanga nti n'asayininga ku foomu nti agenda kusasulira emyezi 6 oba omwaka ne guggwako n'otandika okubanja n'omaliriza ng'ayagala kukuba bukubi. Weereya mu Kirunda akulira emyoga mu Kampala agamba nti ssaka ezimu zibadde zikyalemereddwa okuzza ensimbi zino kyokka batandise okubasisinkana okwogera nabo okubakubiriza okuzza ensimbi zino okuyamba abantu abalala. Ensonga z'okubawa ssente ezitalondoolebwa sikimanyi naye kyensuubira ekyokulabirako okuva mu mobilization twayitanga abatakisi nti abasiteegi zino mujje tubasomese otwabayita ku site hall ne mutugamba eyo wala. Ye omubaka wa pulezidenti mu Kampala Mina Lukanga agamba nti ebisomooza mu nsimbi z'emyoga kituufu ebirine tebirina kukozesebwa kwekwasa okulemererwa okuzza ensimbi zino. Biraga nti babasasula. Ekyokubiri covid twamuwona dda etekyali ki nsonga mugiwaze mpolampola tujja kuswala. Lukanga agamba nti enteekateeka y'emyoga mu Kampala etambudde bulungi kubanga abantu bangi bafuna ensimbi nga tebamanyi kyakuzikozesa. Esaako essuuka 3 ezannya kya lisiti z'abantu abatasasula ani yakikola ani RCC alabudde nga batajja kwongera ssako yonna nsimbi za kwekulakulanya mu Kampala singa balemererwa okuzza ensimbi ezaabaweebwa era baakubanoonya bonna gye bali. Joseph Muyingo, UBC. Tereevu lyo ebbula ly'ensimbi okuva mu kitongole ekiramuzi kino kya kuzingamya okuwulira omusango ogw'okutemula Susan Magara. Bino bibadde mu kkooti enkulu ewozesa emisango egya Nnagomola mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Alex Ajiji. Kkooti eno bwebadde ezzeemu okuwuliriza ensonga z'omusango guno. Susan Magara yawambibwa oluvannyuma n'attibwa ku luguudo Mwasanjala Entebbe nga 7 omwezi ogwokubiri omwaka gwali gwa 2018.
Abantu 10 bavunaanibwa mu musango gw'okutta Susan Magara nga kuno kuliko Mahadi Kisaliita, Yusuf Lubega, Hussein Waswa, Hajara Nakande, Abubeka Kalyowa, Hassani Katomiro, Ismailu Bukenya, wamu n'Abaasi Buvumbo. Bano bavunaanibwa mu kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Alex Agigi. Wadde ng'omusango guno gubadde gwa kutandika kuwulirizibwa lunaku lw'olwaleero, kyo tekisobose oluvannyuma lw'essiga eddamuzi okubeera nga tebalina nsimbi zitandika kuwuliriza musango guno. Ensimbi ezeetaagibwa zezezza okusasula bannamateeka abagenda okuwolereza abantu bano, okusasula ababuzi ba kkooti wamu n'abajulizi abagenda okuwa obujulizi mu musango guno. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Irene Nakimbugwe lusabye kkooti okwongezaayo omusango guno. Era ne bategeeza nti ne gye buli eno tewali biwandiiko byonna bye baawadde bannamateeka babavunaanwa. Wano mulamuzi Alex Agigi ategeezezza ng'omusango guno bwe gwetaaga obudde era nga beetaaga bannamateeka okuwolereza abantu bano nga waakiri munnamateeka omu ku bavunaanwa 2. Ono ategeezezza nga kkooti bw'egenda okwongeza ne ku bawabuzi mu kkooti eno okuva ku muwendo ogw'abawabuzi 2 okutuuka ku bawabuzi 4. Wabula wakati kkooti ng'egenda maaso n'omusango guno, Ajara Nakandi alaze okwemulugunya kwe nga ye waliwo abantu abatera omukubira essimu mu kkomera gy'awangaalira nga bamukaka okukkiriza omusango guno. Kisaliita Mahadi nga naye omu ku bavunaanwa asabye kkooti oludda oluwabi okumuwa ku bikwata ku musango guno. Wano mulamuzi Alex Agigi ayongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa-10 omwaka gwa 2023 era nga bavunaanwa baddiziddwa ku alimanda eruzira n'ekkigo. Susan Magara yattibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2018 era omulambo gwe ne gusuulibwa ku luguudo lwa Mwasanjala olw'Entebbe. Nze Namammonde Deborah ne Nantongo Rebecca abakusakidde bino. Webale nnyo munnaffe tuwummulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tuseguka. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu by'okwerinda era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyeesigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwe intaneti ekola ebyewuunyisa. Sebo. Yes? This is the bill. What? Malaria testing, 10,000. Treatment, 100,000 since we put on drip. Hey, Musao, can you read this for me? Before I brought my wife here, I'd already spent money on buying herbal medicine and drugs from the pharmacy, which didn't work. But Sebo, the government gave out mosquito nets. Doesn't your family use them? We got the mosquito nets, but they got holes and we didn't know what to do. Protect your loved ones from malaria. Sew your mosquito nets whenever they get damaged to keep the mosquitoes away. Ensure all nets are tied up every morning to avoid damaging them. Ensure that everyone in your family sleeps under a treated mosquito net every night, whether it is a cold or hot season. Together, we can chase malaria out of Uganda. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from Global Fund. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu by'okwerinda era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaaga intaneti eyeesigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka
ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa internet. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwe internet yakola ebyewuunyisa. Every year on August 12th, Uganda joins the rest of the world to commemorate the International Youth Day. This year's belated national celebrations will be held at Kigezi High Primary School in Kabale on Friday under the theme Accelerating Recovery from COVID-19 and Full Implementation of the 2030 Agenda. The youth who form a significant part of our population face challenges ranging from disrupted education to job losses, decreased access to resources, and mental health concerns. The theme underscores the resilience, determination, and ingenuity of our young generation. The President of the Republic of Uganda, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, is expected to preside over the event. The public is invited to attend. Announcement by the Minister of Gender, Labour and Social Development with the support from UNFPA. Hello, darling. Hi, Granny. What did you do this weekend? Well, on Friday, I went on a science trip with my classmates to Windy to see the gorillas. Then we watched the cup final in London. Oh. On Saturday, my friends and I met up to hunt some dragons again. Also, I taught the vacuum cleaner and the TV this new dance everyone's doing. They're really getting into it. And on Sunday, I went to bed watching the world from space. With Airtel 5G's lightning-fast speeds and seamless connectivity, you won't believe what's next. Airtel, a reason to imagine. Kitundu kya kubiri kankitandike n'enkaayana wakati w'abantu abateekebwamu obwesige okukuuma ebintu by'abamulekwa zizze zeeyongera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bangi baluguzeemu n'obulamu. Professor David Bakibinga okuva mu ssettendekero wa Makerere University ng'ali mu lukiiko olw'okwebuuza ategeezezza nti gavumenti esaanye eddemu etunule mu tteeka erifuga ensonga zino kiyambeko bannayuganda. Ne kutaga maanyi nti basanyukidde ekintu ekibaleteddwa mu ddwaliro kubanga otambula Uganda yonna kufuna ddwaliro liri ku mutindo nga lino nga lirimu kyonna kyonna ekikozesebwa. Bano bakungu batubadde batubatwala bweru bajja kubasomba nga babaleeta wano tusobole okulaba nti endwadde ng'ezo ez'ensigo n'endwadde zonna era nga weziraba ozirabidde wali ku lukalala ezigenda okubeera nga zijjanjabibwa wano n'endala kuba kijja tubeerera ize amasawo gyali abadde asomba abasawo ng'abajja ebweru ne bajja ne bajjanjaba abantu bonna endwadde ez'enjawulo kati ajja basombanga nga baleeta wano mu makaage okulaba nti abantu bongera okulaba nti bajjanjabwa. Mulimu private section nyingi ezisobola okuba nti zisuza abakyala ab'embuto abagenda okuzaala n'abo abalina endwadde eza buli ngeri. Tuli basanyufu kulaba eddwaliro balirese kumpi naffe. Well, fenga abatuuze tuli basanyufu facility kuba nga yo bwebeze mu kitundu ebankulaakulana obujjanjabi buba busembedde and omuntu kiba kijja mwanguira because mu location yaffe tuba tetulinamu any hospital enene bweti. Let's say even in Kasangati, Matuga, so it's a development.
Emboozi ebadde ekwata ku Bannayuganda abawangalira ebweru abazimbye kuno amalwaliro katudde ku mboozi ey'enkaayana wakati w'abantu abateekebwamu obwesiga okukuuma ebintu by'abamulekwa zizze zeeyongera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bangi baluguzeemu obulamu. Profesa David Bakibinga ategeezezza nti etteeka erirungamya ensonga zino lyetaaga okutunulwamu. Liddemu litunulwemu. Also to specify in the law the method of appointment of a trustee, the method of appointment, and also who is eligible to be appointed as a trustee. So you should not just appoint any person. Yeah, I think you are aware of certain laws which require that for a person to be appointed to perform certain functions, they must either be advocates, accountants, some sort of financial experts. I think we need to have this type of thing in the law. Then when it comes to removing a trustee, of course, sometimes there is controversy as to whether the trustee should simply be removed. Kigaye eyeebuuzibwako okuva mu MRK Advocate agamba nti etteeka lirina okulungamya kkooti era lirina okuba nga terinyigiriza buvunaanyizibwa bwa famire. Ekigenda mu maaso naye kyandibadde ekirungi singa mu biseera bye yali nga kyategeera bulungi ategeka nakola nateekawo engero eyo ya establishing a trust okulaba nti by'obugaga bwe busobola kukozesebwa mu ngeri gyandibadde ayagala yengomunzi. So kati waliwo abamisuzinga nga bugaga oba okulinda kufa kubanga kati tetumanyi balina ddaani watali naani naye oba ng'otaddewo engeri y'okukola such a trust kiba kikuyamba kutereeza mu by'obugaga bwo okuyamba bubaita ba beneficiary bo abantu abalina kufuna mu bintu by'obugaga bwo waliwo okulandagana kubanga lyogera ku ttaka liva mu Land and Perpetual Succession Ordinance of 1926. So act we bajja amendinga wekola Trustees Incorporation Act. Otunulira Land and Perpetual Succession Act weewawateko akalulu akalawundi eyokusatu mu mpaka ez'omulundi mu mpaka ez'eddungu e Dubai kabadde ku ssundiro ly'amafuta erya Mandela Group of Companies State Oil e Bakuli nga bayita mu kalulu kano kampuni ya Mandela era esiimye abawanguzi abalala n'ebirabo eby'enjawulo. Akalulu akookuna era nga ke kasembayo ak'omwaka guno kagenda kubeerawo ku ntandikwa ya Novemba. Twala omukisa guno okubategeeza nekutaalibadde kuwangula saavisi zonna ezikwata ku mmotoka tuzikolere ku State Oils olw'ensonga ziwerako. Ensonga esooka balina customer care. Omukisa teguliiko nti kiraba nange buli ali eyo. Gwe wali omukisa woba okolera bizinensi zo toteeka watali mukisa bizinensi. Abamu bakolera magalaji n'ateekayo ekitaasa wansi kati suubira nti bajja kukubira. So nze ndi musanyufu okubanga wenkolera we watuufu mu kiseera ekituufu. Tusigazizayo abantu 9. So bakasitomazi baffe wakyaliwo emikisa waliwo slots 9 kubanga leero tulina abantu 9 bawangudde tutwala 18 kati wasigaddeyo 9. So okuva guno omwezi okutuuka mu November gezaako okulaba nti osavisinga molokayo ku State Oil tomanyi oyinza okuba omuwanguzi. Okuyingira kana akazanyo kyangu ovuga molokayo n'ogisavisinga ku State Oil ne bakuwa coupon n'ogisuula mu coupon box n'olinda olunaku olwa draw. Awo we bakupikingira. Ekyokubiri waliwo n'ebirabo ebirala nga okwiri balancing ne alignment ate n'amafuta ag'emitwalo 10 ku station zaffe za State Oil. Obadde mulabi mulungi owa UBC Leero webali kutambula nange nze Marion Nakitene ne Yusufu Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Tubaddewo obutereevu okukutuusaako nate katukulekera bannaffe nabo bakutwale mu maaso. Weraba.
inspiring Uganda. Hello, darling. Hi, Granny. What did you do this weekend? Well, on Friday, I went on a science trip with my classmates to Windy to see the gorillas. Then we watched the cup final in London. On Saturday, my friends and I met up to hunt some dragons again. Also, I taught the vacuum cleaner and the TV this new dance everyone's doing. They're really getting into it. And on Sunday, I went to bed watching the world from space. And you? Yes, seriously, Granny. With Airtel 5G's lightning-fast speeds and seamless connectivity, you won't believe what's next. Airtel, a reason to imagine. UBC, inspiring Uganda.
name is Juko Edrin. I'm at this is Bunyonyi Safari Resort. I'm so privileged to be here. I've visited quite a number of places, but I've had quite a good, better, and I think the best experience. So Bunyonyi Safaris Resort in a way benefited from the countries looking, because for the first time Ugandans who were traveling abroad decided to discover Uganda, and we got a lot of people, a lot of inquiries, and people came to visit. And maybe I would say it is a very unique place. The scenery is very refreshing. The air is very nice. We have the lake, we have the islands, we have the highlands. The terrain is different, and even the altitude is different. So this is a place where you go to and you just feel it's a different place from. It is affordable because we are a resort and we have a lot of space, and on that space we have camping grounds, we have cottages, we have a main hotel building. Within the main hotel building there are suites, self-contained, where you have your own kitchenette, you have your lounge, you have your several bedrooms. So we cater for families, we cater for students. If you want to camp, you camp. The camping grounds are a little bit far from the hotel, but they're within the hotel grounds. If you want to use a cottage, you use a cottage. So the variety of accommodation is also something that has given us an advantage, because we can, however small your budget is, we can accommodate you without necessarily inconveniencing those with a higher budget, because we know how to take care of each of them. I think there's no place like Uganda. Yeah, there's no place like Uganda, because it is so beautiful, really, and the food is mostly organic, mostly fresh. Such a variety where you get that kind of food, and there's so much to discover here. So, and I'm really happy that Ugandans have discovered that. Now they travel, they move to Fort Portal, they move to Kabale, they move to Kisoro, and they're excited, especially the younger generation. It is a very exciting time, really, that Ugandans are interested in their own countries, and they don't feel that you have to go to Zanzibar or go to Mombasa. Everything is here. My name is Bennett Byamukama, manager Bunyonyi Safaris Resort. This is named after Lake Bunyonyi, which means the bird species. It came because someone came and asked an illiterate person who was not able to explain the meaning of the question, and he was able to say Bunyonyi, Bunyonyi, and then they called the lake Bunyonyi. So that's why it is called Lake Bunyonyi Safaris Resort. Since 1996, we started with Bunyonyi Safaris as transport, tours and transport, and then we started a hotel in 2000, and we started slowly. We began with the cottages, and later we put on the new structure, the big hotel. Since then we have been trying slowly, like I've said. Here we have accommodation, and then we have restaurants, we have bars, and then there are other services we offer in the hotel, like wedding packages, we offer honeymoon packages, conference and workshop packages,
And the hotel has facilities like swimming pool, we have sauna and steam baths, we have gym, we do also massage and other services. The most or the crucial thing that attracts towards this side is the lake. This lake has 29 islands, and some of the islands are historical, like the Punishment Island, we have the Lepers Island, and then we have got some other activities that you can do when you are in the island, like zip lining, animal viewing, bird watching. Those are the activities that mostly bring tourists here. So far we are talking on both. Like people who are from central Uganda, they don't know that this kind of beauty happens in Uganda, and nowadays they have also started coming since the pandemic. And then we also receive foreign tourists who come here like as a stopover when they are going to Bindi for tracking gorillas. They come here, they relax, they do some activities, and then in the morning they go for tracking because it is near. It takes like an hour from here to Bindi. I'm called Peter Richirande. I'm the Managing Director of Supreme Adventure Park, Bunyonyi, Lake Bunyonyi. We do fun adventure tours. We do have the high ropes course. It has a 3-level course right now, but more 2 courses are going to be unveiled maybe probably early next year. Right now we are having group packages that allow people to come in groups and enjoy the high ropes course. It's more of a team building activity really. If you're a family, if you're a corporate organization, then this is a wonderful opportunity for you to have the corporate team build. It's all fun throughout, and as you will experience, the zip line across the second deepest lake in Africa is quite intimidating, but very, very fun and very possible to do. We have very safe equipment, and I think the fun is all there out for all our Ugandans to enjoy, even our foreign tourists enjoy this. Before the COVID period, of course, it was more of the white foreign visitors that were exploring Uganda, but now we're encouraging all of us to partake what the gift of nature we have as Uganda. So that is Supreme Adventure Park. We also have a restaurant and accommodation in form of log cabins and luxury safari tents. They're all self-contained, and we do have other excursions on the lake, like canoeing. We do hiking to the hilltops where you can view the entire lake of Bunyonyi. Lake Bunyonyi has about 29 islands, so once you're up there you can see approximately 25. And so that's all fun to do, and you enjoy the beautiful scenery of Kabale. COVID-19 was a really big challenge to our tourism sector because the lockdowns had a very, very massive impact on our activities. We found ourselves not having any clients during the lockdown. But after the first lockdown, we got a boost by our local tourists. They had that relief of travel, and we experienced a boom in the travel. However, the second lockdown, people have tended to take more precaution
and rightly so, because the disease has been very, very dangerous. So I'm encouraging you people to travel out there, especially now that the vaccines are in place, that people are being vaccinated, people are now more secure, and people are now more cautious. They're taking precautions via hygiene and hand washing. So all these facilities are at Supreme Adventure Park. And it's an open air, we are not so enclosed, so we can take in as many people at a go, and we encourage them to really visit the Switzerland of Africa. That's Lake Bunyonyi, and Bunyonyi is very, very a scenic place. We have the birds, the birders. I'm calling upon all the bird people who like bird watching. This is the place to be. And all the fun-loving Ugandans, do not miss the zip line across the second deepest lake in Uganda. You can reach us by social media. We are on Facebook, we are on Twitter, on Instagram, WhatsApp. Of course, we have the website www.info@supremeadventurepark.com. That is how you can get to us. I can give you my telephone contact. That is 0772 423215. Or if your Airtel line is 0753 333 012. So if you Google Supreme Adventure Park Bunyonyi, then you will get to us. Email info@supremeadventurepark.com. Hey guys, I would say come on out to Lake Bunyonyi, check out the ropes course, check out the beautiful environment here. It has been such a great experience for our family, so I'm sure you would enjoy it. The birthday boy is coming! Happy birthday! No touching water. They have to get